baga nagaa walitti chaane daawwattoota keenya. Kun A+ secretidha. Today I am going to teach the method and the approach of studying economics. So arrammo mala fi karaa ittiin economics wanu studying of economics kan ilaalu ta'a. Section kan yeroo finne explains the method of studying economics. Maloota ittiin economics wanu ni ibsina. And distinguishing between positive and normative economics. Garaagarummaa positive economics fi normative economics jiddu jiru kan distinguish kan goonu ta'a yookaan kan adda baasnu ta'a jechuudha. Well, starting activity narraa is economics is a positive science or normative science. Economics in positive science damo normative science da jeda or both moolachuudha. Given your justifications. Sababesi yookaan sababa kanni yookaan justify godhi jedha. Qixa sirriitiin kan ilaallu ta'a turtii gaariin hojii qabaadhaa sin jedha. Master concept yookaan caalaa kaasimooti. University Finfinneetti College of Business and Economics irraa turtii gaariin hojii qabaadhaan sin jedha. 1.1 1.3.1 the method of studying for economics. Mala economics ittiin qo'annoo jechuudha. Economics akkuma saayinsii kamuu maloota ittiin isa study goonu yookaan immoo analyze goonu qabna jechuudha. The fundamental objective of economics is like any sciences is the establishment of valid generalizations about certain aspects of human behaviors. Economics ni akkuma saayinsii isa kan biraa akkuma fiiziksii yookaan immoo saayinsiiwwan akka keemistirii akkasuma saayinsiiwwan biroo objektiivii mataa isaa qabaachuu yookaan kaayyoo mataa isaa danda'e qabaachuudha. Kaayyoo isaa maali? The establishment of valid generalizations. Valid generalization yookaan immoo sababa waliigala about certain aspect of human behavior dhala namaa irratti jireenya economy keessatti amala isaan akkaataa isaan economy isaanitti jiraatan amala dhala namaa kan qoratudha jechuudha. Yookaan immoo kan kaayyoon isaa valid generalization yookaan immoo tilmaama waliigalaa isaa sirrii ta'e sirna dinagdee dhala namaa keessatti tilmaamudha jechuudha. Those generalizations are known as theories. Tilmaamni suni yookaan ammoo wanni inni predict yookaan generalize godhu suni is known as theory. Akka theory yookaan ammoo yaadota hayyootaa jedhameeti fudhatama jechuudha. Theory is a simplified picture of reality. Theory ni yaada tokko bifa yaada dhugaa tokko akkaataa sammuu yookaan bifa fakkii dhala namaa sammuu keessatti uumuu danda'uun simplified ta'ee kan dhiyaatudha jechuudha yookaan akka nama galuutti kan dhiyaatudha jechuudha. Economic theory provides the basic for economic analysis which uses logical reasoning. Theory in economy provide ni dhiyeessa the basic for economic analysis xiinxala sirna dinagdeetii fi which uses logical reasoning. Logical reasoning fayyadamne sababa logicality isa ragaa qabatamaa qabu fayyadamne kan generalize goonu jechuudha. There are two methods of logical reasonings. Maloota lama jira kan itti logical reasoning ittiin logical reasoning yeroo university deetan kitaaba logic introduction to the logic jedhu irratti waa'ee logic yookaan waa'ee logic reasoning sirriitti kan baratan ta'a jechuudha. So firii lama jira yookaan immoo maloota lama jira. Isaanis deductive and inductive method jedhamanii jechuudha. Deductive method jechuun
mala isaan kun lama yeroo hunda waliif faalladha jechuudha yookaan waliif opposite side dha jechuudha yookaan waliif faalladha. Deductive jechuun wanta waliigalaa tokkorraa yookaan xiinxala waan waliigalaa for example diinagdee biyyaa xiinxalurraa hara diinagdee nama dhuunfaa yoo xiinxalu barbaanne kan nuti fayyadamnu malli nuti fayyadamnu deductive generalization dha jechuudha. So karaa lamaan kanaan economics yookaan immoo maloota lamaan logical reasoning of economics jedhaman deductive and inductive method jennee tarreessuu dandeenya jechuudha. Number 1 deductive method. What is deductive method? Kan jedhu deductive method is a procedure from general to particular. Deductive method ini wanta waliigalaa yookaan procedure kan inni itti adeemamu from general to particular. Isa general yookaan waliigalaa ta'e yookaan ammoo isa waliigalaa ta'erraa karaa particular isa qeenxee yookaan isa xiqqaatti kan muraasatti kan adeemamudha jechuudha kan xiinxalamudha jechuudha. Yookaan dinagdee biyyaa waliigalaa biyya keenya akkana kanaan sadarkaa ganaan dabalee jennee kan nama tokko yoo xiinxallu this deductive method jechuudha. It involves reasoning from certain principles to the analysis of specific facts. Maal faaf keessatti hirmaachisa sababoota from certain principle qajeelfamoota muraasa yookaan ammoo certain principle waliigalaa irraa to analyze of specific fact. Karaa qabatama dhuunfaa karaa qabatama specific fact yookaan ammoo wanta reality ta'e wanta dhugaa ta'e kan nama dhuunfaa yookaan ammoo kan dhuunfaa kan specific fact waan muraasa ta'e irratti xiinxalamuudha jechuudha yookaan sirna dinagdee keessatti kan economistoonni itti fayyadaman jechuudha. In effect it enable in effect bu'aa qabeessummaan isaa it enable want to arrive at particular conclusions starting from general statements. Kan inni adeemamu from particular conclusion starting from kara goolaba yookaan xiinxala goolabus xiinxala san xiinxala kara muraasatti adeemama starting from general statements. Hima waliigalaa irraa kara hima muraasatti xiinxalamaa jechuudha. The conclusions are then verified. Verified jechuun verify means it is providing a recognition or it is giving a licenses. Sababa gahaa yookaan ammoo verified ta'e yookaan ni beekamaa jechuudha against observed facts. Wantoota observed waan xiinxalame saniini against ta'a jechuudha yookaan ammoo waliif faallaa ta'e wanta general irraa yookaan waan waliigalaa irraa karaa muraasatti waan muraasa tokkotti yeroo xiinxalamu deductive method dha jechuudha yookaan mala economisiin fayyadamu lama fayyadama deductive jechuun kana jechuudha. For examples man is mortal namni ni du'a Abbabe is man. Asirratti dhalli namni kamuu ni du'a jaa Abbabe is man. Abbabeen dhala namaa san keessaa tokko therefore Abbabe is mortal. Abbabeen ni du'a sababa maal ta'eef sababa dhala namaa ta'eef asirratti wanni isin hubatuu qabdanii man is mortal. Jalqaba man jechuun kuni namoota hunda akka ta'e general akka ta'e hubatuu qabdanii Abbabe is man. Karaa maaliif deemu jira karaa particular subjects or particular things one particular persons nama dhuunfaa tokko deemu jira jechuudha. Abbabe is one persons waan ta'eef karaa nama tokko xiinxalamaa jira jechuudha. Therefore Abbabe is mortal. So this is deductive method or this is from general to particular reasoning dha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Well inni lammaffaan inductive method dha jechuudha. Inductive method jechuun karaa faallaa inductive jechuun karaa faallaa deductivity jechuudha. Yookaan ammoo hima muraasa irraa karaa hima generalatti yeroo xiinxallu jechuudha.
For example, the inductive method is the process of reasoning from part to the whole. Waan muraasa tokkorraa karaa waan walii galaa takkatti yeroo xiinxalluu jechuudha. Reefu sun inni deductive methodiin garuu from whole to the parties. Walii galarraa karaa muraasaa kun ammoo part to the whole muraasarraa karaa walii galaa jechuudha. Inductive method jechuun adeemsa reasoning sababeessuun yookaan sababeessuu jechuun waan tokko yeroo ibsitu hima ragaa qabatamaadhaan deeggartee ibsuu akka namaaf galutti ibsuu jechuudha. This means involving reasoning from particular to general or from individual to general. Akka walii galatti involving reasoning sababoota if keessatti qabatu from particular waan muraasa tokkorraa to general wanta walii galaa tokkotti or from the individual to the general waan walii galaa tokkorraa kara walii waan muraasa tokkorraa kara walii galatti yeroo ibsamu yookaan ammoo nama dhuunfaa tokkorraa kaane diinagdee nama dhuunfaa irraa waa'ee diinagdee biyyaa yeroo tilmaamu inductive method jechuudha. Garuu diinagdee biyyaa xiinxaluu irraa kaane diinagdee nama dhuunfaa yoo xiinxallu deductive method akka ta'e hin irraanfatinaan isin jira. This method mala kana economists approach problem of science from practical angle, reducing the gulf of between theory and practice. Economistonni mala kana problem of sciences sirna rakkoowwan saayinsii keessatti quunnaman from practical qabatama ragaa qabatamaa irraa and reducing the gulf between theory and practice yaada fi qabatama lafa irratti jiru kan waliigalaa irraa karaa muraasatti yeroo kan qoratamu from muraasa irraa karaa waliigalatti yeroo qoratamu inductive method jechuudha. Saayintistoonni kana develop godhanii jiru jechuudha. The inductive method develop economics theories. Inductive method ni economic theory on the basis of the observations and the experiments. Inductive method ni kan inni sirni economy yookaan ammoo theory economy develop ite maal irratti basis of observation based on what observations and the experiment yaalii fi tajabbii irratti yookaan ammoo ilaalameeti wanni hundi ragaa qabatamaa ilaalameeti kan ta'e jechuudha. Inductive method develop erginni kan guddatu eegale kun kan jennu based on facts. Not only based on fact, but based on observations and experiments. Kan xiinxala yookaan ammoo tajabbii fi akkasuma experimenti ilaalame yookaan ammoo yaaliidhaan kan guddate. These methods comparative data about prevailing economics conditions collected. Malli kuni comparative data hunda galeessa ta'e qabu. About prevailing economics condition is collected. Sirni diinagdee yookaan ammoo haalli biyyi takka yookaan ammoo diinagdeen takka keessa turte collect erga tahamee booda then san booda attempt is made to arriving a hypothesis based on observations and the data collected. Kana jechuun erga walitti qabamee booda an attempt is made jechuun yaaliin godhamee to arrive at hypothesis yookaan ammoo conclusion yaada waliigala erga xiinxalamee muraasa yookaan sirni diinagdee magaalaa takkaa erga xiinxalamee booda sirna diinagdee godinaa erga xiinxalamee fi yaaliin irratti gaggeeffamee booda kan Oromiyaa yookaan ammoo kan naannoo Oromiyaa erga sun naannoo Oromiyaa irratti xiinxalamee booda karaa biyyatti kan ce'u yoo ta'e from particular gandarraa kaanee haga biyyatti yoo kan deemte this is what we call inductive method jennaan jechuudha. Don't forget it is very simple because both methods are what opposed to each others. Inductive method is from general to particular, but the inductive method is from particular to general. This is very simple.
during okay, during the harvest period, one may observe the price of grain decreases. Yeroo oomisha one may observe it ni ilaala yookaan the price of grain decrease yeroo gatiin qamadii yookaan gatiin qamadii midhaanii yeroo inni gabbuu ni ilaala. This may be kun kan inni associated with increasing the supply of grain. Kuni ka irraa ta'e yookaan kan inni wal qabatee fi sababa yeroo oomishatti namni hedduun karaa magaalaa irratti supply grain yeroo dabalu sababa san ta'eef gatiin wanta sanii qannasuu danda'a jechuudha yookaan fedhiin namni waan sanii qabu gabbu'ee gatii waan sanii xiqqaatu danda'a jechuudha. That of the year bara sanirratti yookaan ammoo this may be associated with increasing in the supply of grain at that time of the year bara sanitti sababa saniif sababa dhiyeessin dabaluuf yookaan midhaan sun gabaa irratti baay'inaan argamuu fi gatii waan sanii qannasuu danda'a jechuudha. From these observations xiinxala yookaan ammoo asirra dhaabbanne generalization can be made. Generalize godhuu dandeenya yookaan tilmaamuu dandeenya jechuudha. Keeping other factor constants. Wantoota kaan constant yookaan other factorii fakkeenyaaf midhaan malee kan biraa constant dhaabbata dhiibnee increasing in supply leads to falling in the prices. Waan kan itti dhiibne dhiyeessii yeroo dabalu wanta tokko gabaa irratti namni humnaa ol yeroo dabalu gatii waan sanii faal ta'a jechuudha yookaan ammoo ni qannasaa jennee xiinxaluu dandeenya jechuudha. Kun karaa salphaateen karaa ittiin waan takka economistonni wal bira qabuudhaan ittiin xiinxalanii jechuudha. Note that deductive and inductive method are complementary. Kan jechuun not close, not separate to each other. Addaan bahuu hin danda'an jechuudha. Complementary jechuun kan wal jiran yookaan ammoo addaan bahuu kan hin dandeenye jechuudha. One support the other. Tokko gargaara waan ta'eef addaan bahuu hin danda'an jechuudha. They are not competing method. Yookaan mala ittiin wal dorgoman osoo hin taane mala ittiin wal gargaaranii sirna dinagdee keessatti xiinxalli saayinsistoonni itti kennamu jechuudha. Inductions and deduction always complement each other in reasoning. But proper induction is it is not necessary for the truth of deductions. Kana jechuun inductionii fi deduction yeroo hunda complementidha wal gargaaran malee support wal godhan sababaa keessatti garuu but proper induction is not necessary for truth of deduction. Inductioniin hundi yookaan ammoo inductioniin sirriin tokko no necessarily for the truth of deductions bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Deductionii bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Because induction generating general conclusions. Inductionii yeroo hunda waan xiqqoo takka irra dhaabbatee yookaan ammoo dinagdee nama dhuunfaa irra dhaabbatee kan biyyaa tilmaama. From generating general conclusion goolabaa waliigalaa irraa yookaan cuunfaa waliigalaa irraa from a specific instance hima dhuunfaa tokko waan gargaaruuf yookaan hima dhuunfaa tokko waan instance godhuuf waliigala irraa nama dhuunfaa biyyi tokko akka waliigala Itoophiyaan guddattee itti yoo inni namni dhuunfalleen akkasumatti namni hundi waan nyaatu tara sadii yookaan namni hundi guddatee jira jechuu miti. Whereas deduction is generating knowledge of a specific instances. Deductioning garuu barumsa yookaan ammoo barnoota sirna dinagdee nama dhuunfaa tokko irratti irraa ka'ee kan biyyaa tilmaamu jechuudha. Fakkeenyaaf namni baay'inaan namoonni asii huni namoonni machaaraa yookaan namoonni magaalaa Adaamaa yookaan magaalota xixiqqoo hundi isaanii nama waa qabu yoo ta'e biyyi teenyitu wayii qabdi jennee yoo tilmaamne deductive generalization. Sanif inductive, don't forget these words. Maybe it is coming on the exams. When it is coming on the exams, don't be lost this
questions is proper induction is not necessarily proper induction. Induction is not necessary for the truth of deduction. Bakka bu'uu hin danda'u jechuudha deduction. Induction bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. 1.3.2 approach of studying economics. Mala kareefu sun mala kun ammoo karaadha. Karaa yookaan karaa ittiin approach of studying economics ittiin xiinxallu jechuudha. Economics can be analyzed from point of view two perspective. Yaadota lamarraa economics kan xiinxalamu jechuudha. A point of view jechuun yaada namoota irraa kan xiinxalamu jechuudha economics jechuudha. Namely positive economics inninis namely positive economics and normative economics is positive v normative dha jechuudha. Positive economics is like sciences. Positive economics yeroo jennu maal jechuu keenya? Positive economics is like sciences. Akka saayinsii yookaan ammoo akka saayinsii jechuun science is a body of knowledge that analyzes or that analyzes something is based on experiment and observations jechuudha. Bifa saayinsii jechuun qaama barumsaa kan xiinxalaa fi akkasuma yaalii irratti kan hundaa'e jechuudha. Akkasumatti economics illee saayinsii jechuudha. That deals with knowledge. Barumsa wajji kan wal qabatu yookaan ammoo and the facts dhugaa irratti kan hundaa'e jechuudha economics. Positive economics. While normative economics is entail a value judgment is applying the knowledge of solving the problems. Normative economics ni entail godha keessatti qabata value judgment murtee waan tokko applying the knowledge of problems. For example, Ethiopian sirna dinagdee biyyoota dinagdee gaxaanaa qaban akka addunyaatti jaaman keessaa tokko jennee yoo kan fudhannu taate kun dhugaadha yookaan qabataman ilaaluu dandeenya jechuudha. Ragaan nuti qabnus lammiileen Itoophiyaa irra hedduun karaa biyyoota baha giddu galeessaa godaanuun ragaa nuti biyyi kun dinagdee muraasa qabdu yookaan ammoo biyya galii gaxaanaa qabdu akka ta'e agarsiisu jechuudha. Garuu kanarra dhaabbanne rakkoo kana furuuf entail goone value judgment yookaan murtee waan takka kan murteessinu yoo ta'e rakkoo kana kan furu entail value judgment in applying the knowledge of solving the problem yookaan furu ta'e this is what we call normative economics jechuudha. Positive economics is concerned with analysis of fact waan dhugaa tokko xiinxalu attempt to yaadu describing the world as it is. Addunyaan akkana ni akka ibsuu dandeenyutti it is. It tries to the answer the question gaafiiwwan armaan gadii kana deebisuu. What is maali wanni sun? What was maal ture? What will be maaltu ta'uuf deema jennee jechuudha. Gaafiiwwan kanaaf what is what was what will be gaafiiwwan kanaaf deebisaa kan kennu positive economics dha jechuudha. It does not judging the systems. As keessatti murtee waan tokkoon qabu ibsuma kan namalee as good or bad wanna hun gaariidha hun badaadhee better irra bareedaadha irra hamayee wanta asirratti murteessuun qabu jechuudha. For example, the number of secondary school in Ethiopia is increasing. As keessatti lakkoofsi manneen barnoota sadarkaa lammaffaa Itoophiyaa dabalaa jiraatu isaa agarsiisa nutti ibsa malee what is dabalaa jiraatu agarsiisa malee asirratti maaliif gaafii maaliif dabalee yoo miti what is dabalaa jiraatu isaa agarsiisa jechuudha. Yookaan asirratti murteen rakkoo nuti furamuu dandeenyu jiru. The current inflation rate of Ethiopia is 12%. Qaaleensi jireenya Itoophiyaa parsantii 12 irratti argama kan ammaa jechuudha. CS keessatti hima kana yoo laalle both of the above statements are known as positive statements. Hima positive statement ta'e kan dhugaa irratti hundaa'e. This statement himni kun are concerned with real facts. Dhugaa qabatamaa irratti kan hundaa'u and information yookaan odeeffannoo irratti kan hundaa'e jechuudha. Any disagreements wal diddaan kamuu on positive statement
can be cleared up with reference to the facts. Well, diddaan kamuu macroeconomics yookaan ammoo positive statement keessatti furamu cleared up with reference of fact. Dhugaa laaluudhaan sirna jireenya for example data sadarkaa lammaffaa laaluudhaan current inflation rate of Ethiopia sadarkaa biyyi tun irra jirtu laaluudhaan kan furamudha jechuudha. Malee kan wanta normative ta'ee miti jechuudha. Well, normative economics garuu lammaffaan normative economics dha jechuudha. Is concerned with the question gaaffiiwwan akkanaati wajjin qabatan such as what the economy ought to be. Economiin maal gochuu qabna yookaan ammoo ought to be jechuun gorsaaf in English. If you can remember this, if you could remember these words on the English subjects, ought to, should to, it is for advices or for used for giving advices. Gorsa kan nuuf itti fayyadamna. So what economy should be? Economy maal irra jira? It evaluates desirability of alternative. Filannoo nuti qabnu qaala'insa jireenya sanii filannoo nuti qabnu maal akka ta'e outcome based on value judgments. Murtee mataa keenyaa irra dhaabbate about what is good maaltu nuuf gaariidha and what is bad maaltu nuuf bada jennee murtee nuti waan san irratti murteessinu normative economics dha jedhama jechuudha. In this case as keessatti since normative economics is loaded with value judgments, normative economics loaded kan inni wal qabatuuni yookaan loaded kan inni ba'atamuun with value judgment ergate what is good for individual may not be good for the others. Wanni nama dhuunfaa tokkoof gaarii ta'e nama kaaniif gaarii ta'uu dhabuu danda'a. Normative analysis a matter of opinion yaada jechuudha that cannot be proved isa hin furamne or disproved isa furame or yookaan ammoo isa qabatamaan ragaa qabatamaan mirkanaa'e disproved isa ragaa qabatamaan mirkanaa'e with reference of fact. For example qaala'insi jireenya Itoophiyaa qannasuu fi maal gochuu qabaa jee namni tokko yookaan si gaafatu ta'e akkana yookaan meeshaa qonnaa dabaluu danda'a yaadota adda addaa kaasuuf suni saayinsiidhaan waan mirkanaa'e hin qabu garuu akka normative economicsitti akkana kana osoo goonee gaariidha yookaan ammoo namni hundi galii qabu irratti sirnaan yoo fayyadame gaariidha ta'e yoo yaada kan ta'e yaadni kan kee kun disproved yookaan proved illee hin taane garuu yaadni kan kee kun akka normative economicsitti yookaan ammoo akka normative analysis qinxara normativity irratti fudhama jechuudha. As a result is any disagreements on normative statement can be resolved through voting. Sagaleedhaan furama yookaan ammoo yaadni mucaa kanaa sirriidha moo sirrii mitiin furamu kan furamudha jechuudha. Kun ammoo dhugaa irratti waan ta'eef referensii ilaaluudhaan yookaan ammoo madda odeeffannoo sanii ilaaluudhaan kan furamu jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana jechuudha. Government for examples government should introducing school feeding program in the schools. Mootummaan should school feeding program Ethiopia in schools. Mana barumsaa keessatti nyaata barattootaaf eegalee jira yookaan ammoo eegaluun gaariidha akka waan gaarii ta'etti yaada ati kennitu maaliif akka barattoonni hin banneef kun ammoo dhugummaa waan kanaa kan inni mirkanaa'uun baay'aat through the voting sagaleedhaan namoota hirmaachisuudhaan kan wanni ta'u jechuudha. There should be government interventions in the economy should be ought to be jechuun akkana kana keessa jiraanna himni sun normative ta'uu isaanii hubatan jechuudha. Government intervention inni barbaachisaa in the economy wherever it is necessary yoo barbaachisaa ta'e so should be asitti waan ta'eef himni kun maal ta'a normative economics dha jechuudha. Describing activity 1.1 the method used to economic analysis method lama jira yenneera inductive method and deductive and inductive dha. Akkasumatti explain the difference between positive and normative economics ibsiyaa garaagarummaan isaanii kanuma asitti ilaalle kana galatooma kanuma asitti ilaalle kana galatooma turtiin hojii gootaniif galatooma isiniin jedha. An Mr. Concept dha turtii gaarii hojii gootaniif galatooma
yeroo gaarii qabaadha.